magandang araw. Tayo ay nandito na sa pangatlong parte ng operations on integers, which is the subtraction. So there are four set of rules, or four steps rather, para mapagtagumpayan natin ang pag-subtract ng mga integers. Ang first one ay you have to first keep the first number. Okay, so keep daw natin yung first number. Yung pangalawa, change the operation from subtraction to addition. Pangatlo, get the opposite sign of the second number, known as the subtrahend. And finally, proceed with the regular addition of integers. Okay, so sa fourth step, ang sabi, regular addition of integers. Kaya inuna natin yung kaya dapat maganda na kayo ay may idea kung paano yung addition ng integers. So kung wala pa, maaaring pumunta kayo doon sa previous tutorial video ko regarding the addition of integers. Okay, so magkaroon tayo ng example. Let's have an example. 5 minus 2. This is a positive minus positive type of subtraction of integers. Kapag ganito na ang minuend o yung number sa kaliwa pala, number sa kaliwang bahagi ng minus sign ay mas malaki kumpara doon sa kanan, or yung unang number ay mas malaki doon sa pangalawang number. Okay, kahit hindi na natin isa-isahin yung mga set of rules, kasi ito yung normal nating ginagawa ng pag-subtract. So 5 minus 2, the answer will be 3. Okay? Again, kapag ganito yung itsura, okay, nang pinagmo-minus natin, kung saan itong first number ay mas malaki dito sa pangalawang number, kahit hindi na muna natin ito i-apply. Okay? Kasi ito naman ay normal na natin ginagawa. So 5 minus 2 equals 3. Okay, so ito yung type ng example na kung saan yung unang number ay mas maliit kumpara doon sa pangalawang number. So anong ginagawa natin? Okay, first keep daw natin ang first number. Sabi dito sa rule number 1. Okay, first keep the first number. So, keep natin. And then, second, change the operation mula sa subtraction, gawin daw nating addition. Third, get the opposite sign of the second number. So, ano to? Yan ay positive. So, gagawin natin siyang negative. So, 2 plus negative 5. So, diba doon sa rules ng addition, kapag magkaiba, okay, pag magkaiba, yung dalawang number, magkaiba ng sign, ano gagawin natin? Sila ay ating i-minus. So, 5 minus 2, that is 3. Wait. So, 5 minus 2, that is 3. Ngayon, para malaman natin kung ano yung sign ng ating final answer, we have to identify which number is the largest or the biggest, or anong number yung may pinakamalaking value, si 2 ba o si 5? Of course, it's 5.
Diba? Si 5 yung mas malaki. Ngayon, anong sign ang meron si 5? Negative. Therefore, the answer is negative 3. Okay, magkaroon pa tayo ng isa pang example. Okay, according to the rules, first, keep the first number. So, keep natin si first number. So, negative 2, first natin. Tapos, second, change the operation mula sa subtraction, gawin natin siyang addition. And then, third, get the opposite sign of the second number. Ano yung opposite sign nito? Ito ay positive 5. So, magiging negative 5. Okay. And then, proceed to the regular addition of integers. Kapag tayo ay nag-a-add ng integers, diba? Titingnan lang natin lagi. Lagi natin dapat tingnan kung ano yung sign ng dalawang number na pinag-a-add natin. Kasi, dalawa lang yung rules ni addition. Kapag magkapareho ng sign yung pinag-a-add, dapat i-add lang natin yung mga numbers and then copy the sign. Kapag magkaiba naman ng sign yung mga numbers na pinag-a-add, ang gagawin natin, i-subtract natin yung number, tapos i-copy natin yung sign ng largest number. Okay? So, ito, kung titingnan natin, yung 2 is negative, tapos yung 5 is also negative. So, ano ang gagawin natin? We are just going to add the number. So, 2 plus 5, that is 7. And then, we have to copy the sign. So, the answer is negative 7. Okay, one more. Anong sabi sa rule? Sa steps? Copy the first number. So, we have to retain the first number or the minuend. And then, gawin nating addition yung subtraction. Tapos, yung second number, kunin natin yung opposite sign. Kung negative 5 siya dito, gawin natin siyang positive 5. Therefore, 2 plus 5 equals 7. Okay. Let's try another example. Sabi, first, keep the number. And then, gawing addition yung subtraction. Tapos, diba? Kunin yung opposite sign. Kung negative 5 siya, gawing positive. And then, proceed to regular addition of integers. Ayan. Proceed to regular addition of integers. Kung titingnan natin, negative 2 tapos positive 5, magkaiba sila ng sign. So, anong gagawin natin? We're going to subtract. So, 5 minus 2, that is 3. Anong sign ang gagamitin? Sino mas malaki? Si 2 o si 5? Si 5. Ano ang sign ni 5? Positive. So, positive 3. Pero dahil positive yan, ay dapat hindi na natin siya ilalagay. Okay lang. Understood na yan na siya ay positive 3. Therefore, ang final answer natin ay 3. Okay. Again, kapag tayo nagsusubtract ng mga integers, meron tayong 4 na steps. Okay, di ba? Ang una, we have to retain the first number. Kung negative siya, negative. Kung positive, positive. Okay, wala tayong gagawin sa kanyang iba. And then, i-shift natin yung operation sign. Mula subtraction, gagawin nating addition. Parang ginawa ko dito. Diba? Subtraction, ginawa kong addition. Okay?
Tapos, yung third step, kunin mo yung opposite sign ng second number. Asan ba yung second number? Ito yon. Okay? Kung negative siya, ginawa ko ditong positive. And then, finally, proceed to regular addition. Alalahanin yung dalawang scenario kapag tayo ay nag-a-add ng mga integers. Okay. Kapag na-master ninyo itong 4 steps at saka yung dalawang scenario ni addition of integers, mamaniin na lang natin or magiging madali na lang para sa atin ang mag-subtract ng mga integers. Okay, you have to answer this one and put down your answer in the comment section below. Bakit? Kasi ako ay mamimili ng 100 correct answers and papremyo tayo. Ang mananalo ay makakakuha ng 100 peso load. Okay, totoo po ito. So, comment na natin yung answer natin doon sa comment section sa aking YouTube channel para sa video tutorial na ito. Maraming salamat sa pagnood ng ating tutorial for the day. Okay, sana meron po tayong natutunan, and kung gusto po nating maging updated sa aking mga tutorial videos, okay, I encourage you to subscribe and click the bell button at click all para kayo ay nanonotify kung meron akong bagong videos. Okay, maraming salamat po, and again, this is Sir James, your Math Jam Master, for another edition of Sir James Mathematics Tutorial na nagsasabi na huwag niyong kakatakutan ng math. Okay? Mag-enjoy ka lamang. Always do a math jam. Maraming salamat. See you on my next tutorial video.